dear students, yesterday we studied about the futures of genetic code. Okay, in that one, genetic codes are going to have with some not less than 8, that is the futures. Among them, the one is called as the genetic code is an common and universal in nature. Second one is the triplet code. Third one is the initiating code. Another one will be the terminating code. And apart from that one, another one will be the commaless, nonsense and overlapping, non-overlapping, and another one will be the nonsense code, and then last one will be the degeneracy or redundancy. So, istu now into the features of genetic code we studied in the last class. Now come to the point. Now today I would like to explain you about the one very important process that is occurring in all living organisms, fully based on the protein synthesis. So what is this protein synthesis? Actually, in this mechanism, I want to consider some points like proteins are the building blocks of all organisms. Proteins are the building blocks of an organism anteli now kariti. Another thing is that all living organisms are going to synthesize proteins with the help of that is the amino acids and the genetic information present on the DNA molecule. All living organisms will synthesize the protein with the help of amino acids that is by using the raw materials like amino acids, help of amino acids available and genetic information present in the DNA. Next, third point, just you see, entire protein synthesis includes two steps. Namely, entire protein synthesis includes how many steps? 2 steps. Namely, the one is called transcription. And another one is called as translation. One is called transcription and another one is called as the translation. Just once again, let us repeat. Protein synthesis. Here we want to say that proteins are the building blocks of all organisms. ಎಲ್ಲ organisms ಅಲ್ಲಿ
ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, all living organisms will synthesize the protein with the help of amino acids available. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 20 amino acids ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿರೋದಿದೆ. So 20 amino acids available and genetic information present in the DNA. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ DNA ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತು raw material like amino acids available, the protein synthesis will take place. Then entire protein synthesis includes two steps. ಎರಡು steps ಇದೆ protein synthesis ಅಲ್ಲಿ. So namely ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ and another one is called as the translation. ಇವೆರಡು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, then next point. So first let us try to define the term called transcription. Transcription ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, transcription and it is followed by the translation. Now let me study what is transcription. Okay, just you see transcription. Transcription, it is the process of synthesis of mRNA by the DNA dependent RNA polymerase. Just you try to understand DNA dependent RNA polymerase in the nucleus of a cell. So it is the process of synthesis of mRNA by the DNA dependent RNA polymerase in the template strand of nucleus. In the template strand of nucleus is called transcription ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್? ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಿದ್ದಿರೋದಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ RNA by the DNA dependent RNA polymerase in the template strand of DNA of the nucleus ಅಥವಾ template strand of DNA ಏನು so of the nucleus. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ transcription unit. Transcription unit. Structure of transcription unit. Okay. Basically, the structure of a transcription unit, it includes 3 important structures. It includes 3 important sites on it. That is one. The first one is called as the promoter.
First one is called the promoter. Then the second one is called as the structural genes. The structural genes. And third one itself is called as the terminator. ನಾನು ಇದರ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಓಕೆ, ಇದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ 3 dash to 5 dash end. And this one is 5 dash to 3 dash end. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟರ್ಮ್ ಇದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಟರ್. This part of the reason is called promoter. This is called terminator. This region is called as the terminator. ಹೀಗೆ DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರೀಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ 3 regions like one is called the promoter, second one is called as the structural genes ಮತ್ತು the terminator ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ this promoter ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್, so it is considered as it is the site for the binding of DNA dependent RNA polymerase. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಪ್ನೌ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಿಪ್ನೌ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟಾಟಾ ಬಾಕ್ಸ್, ಟಾಟಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀಬೋದು. ರಿಪ್ನೌ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟಾಟಾ ಬಾಕ್ಸ್. ಈ ಸೈಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ that is coming and occupying the region by means of DNA dependent RNA polymerase. So transcription unit alli promoter is meant for binding of DNA dependent RNA polymerase enzyme. So transcription ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಇದೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಈ ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಜಾಗ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ,
This promoter is a upstream. It is the upstream. Idu downstream. This is referred as the downstream. Idu upstream, idu downstream. ಒಂದು polarity ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3' to 5' one polarity ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 5' to 3' polarity ಇರುವುದನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರಮೋಟರ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ DNA dependent RNA polymerase will come and bind and occupy this region. So it helps in synthesis of messenger RNA. Transcription unit ಅಲ್ಲಿ messenger RNA synthesis ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ in the synthesis of proteins. So ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ that leads to the finally synthesis of protein molecules. That is also the one factor. In terminator region ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, it is present in the coding strand ಅಲ್ಲಿ the downstream of this 3' end polarity is having with this terminator. Terminator ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, it is having with the triplet codons. They are going to check the further synthesis of protein molecules. ಯಾವ್ಯಾವು? UAA ಅಥವಾ UAG ಅಥವಾ UGA. So all these terminator that is will be present in this region. It terminates the process of transcription. UGA, UAA, UAG ಅಥವಾ UGA, right? So like that we are having with this structure of that is the transcription unit will be of like this. So ಇಲ್ಲಿ promoter region ನಲ್ಲಿ ನಾವು initiating code ಹೇಳಬಹುದು. So AUG will be the initiating code. AUG it is going to code with the amino acid and finally form the methionine. Methionine amino acid ಅನ್ನು ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ AUG ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ GUG ಇರುತ್ತೆ. GUG is going to code with the amino acid like the valine. So ಹಾಗಾಗಿ AUG for methionine. This one will be for valine. So ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್. ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಫ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಬಹುದು. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡೆರಡೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ತರ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ರೀಜನ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ಸ್, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್, ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಪೊಲಾರಿಟಿ 3' to 5 ತೋರಿಸ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು 5' to 3' ಪೊಲಾರಿಟಿಯನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್, ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮು ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್. One is the promoter, second one is the structural genes, and third one will be the terminator region. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ it is better one. So structure of the transcription unit ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ. ಇಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ನಿಮಗಿದ್ರೆ ನೀವು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Next, we shall study about another thing that is called the
Gene and the gene structure. Gene and the gene structure. Gene and the gene structure. Just ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜೀನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಜೀನನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜೀನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಜೀನ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ. Gene is the basic unit of heredity. Another feature, it is an segment of DNA. Okay, gene is the basic unit of heredity. Gene is a segment of DNA that has complete information to synthesize. Segment of DNA having genetic information to synthesize proteins with the help of amino acids. With the help of amino acids, or with the help of coding amino acids. So this part of our study is called as the gene. Amele next point, the term gene was coined by Johanson. In 1909, 1909ರಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸನ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಸೊ ದ ಟರ್ಮ್ ಜೀನ್ ವಾಸ್ ಕಾಯಿನ್ಡ್ ಬೈ ಜಾನ್ಸನ್ ಇನ್ 1909. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, beetle, totem and beetle. Totem and beetle proposed one gene and one enzyme hypothesis. So one gene, totem and beetle, they proposed the one concept that is called as the one gene and one enzyme hypothesis ಅನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಜೀನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ್ಯಾವುದಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀನ್ಸ್, ಒನ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್, genes, and second one eukaryotic genes. Let me study in the next class.